Okay, upat na lang ano niya. Half tabayad ha. Upat. Oo. Duha ra kay. Tagduha-duha. Duha ra ya. Duha lang? Duha lang. Nagsala mo. Okay. Basta pag-away mo. Biglain. Ako sa di ay lain So, pa pila mo. yung squid ya? 170 per 100 grams. 170. Okay na to, magani siya. 135 per 100 grams. Pwede niya siya masurba? Go pa kaya tong kwan guys. Ha? Sa ani, 100. 35 per 100 grams. Pero itimbang pa man mo, diba? So this one is sa amin. 200 to 100 grams. And the kumsan fish, this one, is a 135 per 100 grams. Really, 170. Hello Alex. How are ya? Sige, go for it, kuya. Wala. Okay, kanila? Ang sa'y luto mo sa prawns? Katungkuan Butter. di butter yes. Garlic butter. Garlic butter. Lamay ra ba tag okay ra. So, Sa pailain. they will cook this Rice. 2 cup of garlic rice. butter. Mag-rice ka di ba? Yes. Of Di course, na ko rice. mag-rice We're kay na naman Filipino. kay kangkong. May kangkong sige. Me, I want rice because I'm a Filipino and we love rice. So 2 pieces for this. Hi, One Star Flag. How are you? So we are in seafoods. Bohol Seafoods for today because Rochelle craving. Oh, hello. I'm sorry. I said, have a beautiful day, One Star Flag, because here in Pangabohol it's so nice. Nice temperature here. Also, paano i-order yun? Katura. Kaya na si kuya. Oo, nana to. Pero lagi yung tag na uyab kay makapalit ko sa tanan-tanan palitonon. Ah, magka-uyab. Pwede ka ako. Uy, dili og mugawas magod ko akong alawas akong makuhaan dili ang akong Hi Kenny. Don't forget to like guys. Hello! Hi Israel, how are you? Have a nice day. Israel from USA, Texas, USA. How are you? The blue district's great. Yeah, because actually guys, it depends on my outfit. Mostly I have so many blue colors, so look at my bag, it's color blue, right?